Hello everyone. Today we'll discuss about an important topic which is referred to as the H1B visa issue. ঠিক আছে এতিয়া recently Donald Trump আহাৰ পিছত electing him as the president of the United States আৰু oath taking ceremony হোৱাৰ পিছত H1B visa লৈ পেলাই এটা particular issue generate হৈছে তো এতিয়া আমি ইয়াতে আজি discuss কৰিম যে what is basically this H1B visa. Okay, so let's start. তো তোমালোকে চাব পাৰা that the H-1B visa program has become a cornerstone of US immigration policy, allowing US companies to hire highly skilled foreign workers in specialized fields. So আজি যদি মই ক'বলৈ যাওঁ যে in the US, okay, in the US we can see that many number of people who have got skills, okay, in relation to various professions. So they are basically visiting this particular country so that they could work there, they could earn and they could contribute to the respective US economy. তো এতিয়া এই মানুহখিনি যেতিয়া বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰি এখনৰ পৰা যায় US হলে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক কি পাৰ্টিকুলাৰ ভিজাখন ইস্যু কৰা যায় এখন হৈ গ'ল H1B ভিজা ওকে তো ইয়াতে চোৱা the visa is particularly vital for industries that rely on expertise in technology engineering and healthcare ঠিক আছে এটা টেকনলজি লৈ পেলাই যদি মই ক'বলৈ যাওঁ every number of engineering and the technicalities that anyone can face আৰু এটা আহি যায় ইঞ্জিনিয়াৰিং সাপোজলি কালি পৰহি ড্ৰিলিং কৰিব লাগিল এতিয়া US we know that it's a good producer of the shale gas. It is shale gas koribole drilling koribole lage. A drilling or there are various number of engineering tactics that are basically used. So the engineering tactics bur kune koribo these people who have got an expertise in this particular field. Aru tar uporot we can see the healthcare, that is the medical related activities. It is supposedly kunba ejon pediatrician hoi gol ba kunba ejon heart surgeon hoi gol, okay, who has got wide expertise, so he will directly shift there and would directly say that how they could directly make the respective countrymen cured at some point of time. Okay, so despite its widespread use, the program has been subjected to increasing criticism, with notable figures such as Elon Musk calling it broken and advocating for significant reforms. So আজি যিহেতু তাতেও এটা বহুত এটা লাইক চলি আছে এনেকুৱা টাইপৰ কথা যে we should focus on something which is known as Atmanirbhar type US. যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে আছে Atmanirbhar Bharat, Make in India campaign. তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা যিবিলাক তেখেতসকলৰ ইণ্ডিজিনিয়াছিটিটো এইটো আমি ইউএছতো দেখা পাই আছো so these are in lines with the particular framework of India which is referred to as the Atmanirbhar Bharat ঠিক আছে as political landscape shift and policy debates intensify it's essential to examine the H1B visa features the benefits of it offers and the concern it raises and potential future changes under US administration তো ইয়াতে এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জৰ কথা ইয়াত আহিছে বা কি ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামৰ কথা ইয়াত কৈ আছে এই কথাখিনিকে আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো চোৱা it is a non-immigrant visa that allows US employers to hire foreign professionals in specialized occupations মই ক'লো নহয় টেকনলজি হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব বা হেলথকেয়াৰ হ'ব these positions typically require advanced knowledge and expertise in fields such as IT engineering medicine finance and research তো আজি ইয়াতে বহুতখিনি মানুহ ৰিসাৰ্চ কৰিবলৈও এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটোত যায় যাতে তেখেতসকলে এই ৰিসাৰ্চখিনিত কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে বিকজ দে হেভ গট ওয়াইড এক্সপাৰ্টাইজ ইন মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেস তাহাঁতৰ ওচৰত প্ৰেক্টিকেলিটিজ কৰিবলৈ ৰিসোৰ্সেস থাকে প্ৰেক্টিকেলিটিজ কৰিবলৈ তেখেতসকলৰ এক্সপেৰিমেন্টছ কৰিবলৈ তেখেতসকলৰ ওচৰত এটা প্ৰপাৰ এমাউন্ট অফ ৰিসোৰ্স এভেইলেবল হৈ যায় H1B visa program is issued by the US Citizenship and Immigration Service, jituk ami shortcut koi asu USCIS. Okay, the program purpose is to fill skills gap in the US labor market while offering talented professionals from abroad the opportunity to work in the United States. Okay, according to the US Department of Labor, the H1B visa program is designed for employers seeking to hire non-immigrant workers for job that requires distinguished merit and ability. তো এনেকুৱা নহয় কি জুনে জুনে তাতে simply going with a engineering degree, simply going with a respective medical degree তুমি তাতে গৈ পেলাই you can directly go and settle. It properly needs a good expertise and you should have the ability to tackle what are the problems that they are facing in that particular regions. Okay, তো এইটো কাৰণে আমি ইয়াতে expertise আৰু ability লৈ পেলাই ইয়াত চাওঁ So you can see such number of things. Okay, এখন আমাৰ Indian passport হৈ গ'ল. This is a sample of the H1B visa. Okay, এইটো এটা sample হয় ইয়াত তোমালোকে দেখা পাব পাৰা কেনেকুৱা টাইপৰ এটা ভিসা দিয়া যায় ইয়াতে okay now you can see if I can say about the how many H1B petitions are being approved and for whom okay so you can see that in the brief period of 2003 to 2023 okay you can see that there is a good increase in the number of issuance of the H1B visa
আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোনখন হয় ইণ্ডিয়াৰ হ'ল এই ব্লু লাইন ওকে তোমালোকে চাবা যে এইটো কিমান ৰাইজ হৈ আছে ওকে ৰাইট ফ্ৰম দ্য টাইম পিৰিয়ড অফ 2003 to around 2023 okay so you can see this is the total approved one this is India and this is China so Chinaৰ ইমানখিনি বেছি যোৱা নাই যিমানখিনি ইণ্ডিয়াৰ গৈ আছে because obviously India and US directly shares a good bond homie আজি যদি তাতে আমি যাওঁ we can find a good number of Indians residing in US. So hetu karone ami dekhisu and we have also seen that in the last year the maximum number of peoples who have directly migrated from India and have claimed in US citizenship okay leaving aside the Indians citizenship is the major ones who have contributed to the maximum number of peoples leaving Indian citizens. So sob goise ki hor to become they are going to become the US citizens okay so ei bostu tu amar ahi jay whenever we talk about the H1B visa okay so yata swa key features of the H1B visa duration of the stay swa period of 3 years ever jodi H1B visa to pai gola that means you have the opportunity to stay in the US for 3 years with the possibility of a 3-year extension totaling 6 years. After 6 years, the visa holder must leave US for at least 12 months before reapplying unless they choose to pursue the green card for permanent residency. Okay, so এই বস্তুটো থাকে ইয়াত তো এতিয়া তাতে কি হৈছিলে আগতে আসিলে কি যোন মানুহে H1B visa পাইছিলে after the expiry of their respective term they have to come back to India apply in India and apply কৰাৰ পিছত সেই ভিসাখন আকু পাবলে at least he has to stay in India for a period of 12 months so এটো এটা বহুত hectic process asile because he has to come back again to India but etiar dinot ki hoise etiar dinot because of the good terms we can see that tat thakiu US ot thakiu you can now directly go and apply for the H1B visa for your respective extension ঠিক আছে তো এটো এটা good sign that we can see within that particular H1B visa. Eligibility criteria to Saila to qualify for the H1B visa, applicants must have a bachelor's degree or its equivalent. A US employer must sponsor the visa and applicants must have a job offer for a position that requires specialized knowledge. Employers must also demonstrate that there is a shortage of qualified US workers for the role. So, etu employer define koribo lagibo. Je yes, মোৰ ইয়াতে requirement হৈছে, মোৰ ইয়াতে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ নাই, okay, মোৰ ধৰণৰ ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ expertise থকা মানুহ নাই আৰু হেতুৰ কাৰণে মই এই মানুহখিনি এই particular country খনৰ পৰা আনিব লাগিব. So you should require that particular element so as to make you access the H1B visa. Okay, আৰু এটো বস্তু employer define কৰিব লাগিব. The H1B visa has an annual cap of 85,000 visas, 65,000 for regular applicants and 20,000 for those holding advanced degrees from US institutions. June already institutions, US institutions bilakot puhi ase. So tekhetokলৰ কাৰণে এটো 20,000 এটা cap আছে আৰু যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহে without studying in the US তাহাতৰ কাৰণে আমি দেখিছো it is around 65,000. Certain exemptions can exist for applicants employed by higher education institutions, affiliated research organizations or non-profit organizations. No country-based cap. Unlike the US green card program, the H1B visa has no country-based limitations. However, time has led to disproportionate number of Indian nationals being granted the H1B visas, making up approximately 72% of all visa holders, reflecting the dominance of India's IT sector in the program. So, আজি আমাৰ IT sector to কিমান বেছি dominant, IT sector to আমাৰ কিমান বেছি important, এই কথাটোকে আজি উলাই পৰিছে the issues whenever we talk about the issues in relation to the H1B visa. Okay. Benefits of the program, economical contributions to India. You can see that in 2022 alone Indian workers sent a record of $111 billion in remittances, making the H1B program a key driver of economic growth in India. Eta moi jodi ko remittances bole, remittances mane kenuka dhoroner bostu hoy. Supposedly if I am an Indian, মই এখন H1B visa পাই পেলাই মই US গলো, এতিয়া US ত থাকি পেলাই মই নিজৰ ফ্যামিলিক তাতে মই earn কৰি আছো in dollars, তো মই নিজৰ ফ্যামিলিক কি কৰি আছো পইচা পঠাই আছো. Okay, my family who was basically in India মই পইচা পঠাই আছো. তো এতিয়া এই পইচা পঠোৱা টাইমত obviously the government directly charge a hefty amount of tax আৰু এই বস্তুটোকে আমি কি বুলি কৈ আছো remittances বুলি কৈ আছো. আৰু যিমানে আমাৰ ইণ্ডিয়ানছ বাহিৰত গৈ আছে, যিমানে আমাৰ ইণ্ডিয়ানছ বাহিৰত চাকৰি কৰি আছে, তেখেতসকলে যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া বাক পইচা পঠাই নিজৰ ফ্যামিলিৰ কাৰণে, so the Indian government earns something which is basically referred to as the remittances. আৰু আমি top 3 at least to থাকুৱে সদায় remittances কাৰণ because we have sent a good number of Indians basically on the outside countries
because we provide a good amount of service আৰু আমাৰ service sector সবতকে বেছি contributions আছে okay Indian IT firms also benefit from the program as 70% of the H1B visas are allocated to Indian nationals. For instance, Infosys employs over 13,000 workers in the US under the H1B program, helping the company generate substantial revenue from the American market. Enhancing professional development. Obviously, yata jodi H1B visas allows professionals to gain hands-on experience with cutting-edge technologies. We all know that US hawk by European countries hawk, they have got a cutting-edge technology. Tahar technology to hobe amatke bahut besi bhal. Tekhetokolor expertise to amatke logotke besi because they are developed countries. Jitu aji ami kori asu tahate aji 100 বছৰ আগতে কৰিছে. So they have gotten wide expertise in their respective fields. Dar karone ami এই বস্তুৰ কন্ট্ৰিবিউশনস টু বহুত দেখা পাও আৰু তেখেতসকলে নিজৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ জব ৰোলটোৰ পৰা বহুতখিনি বস্তু একুৱায়াৰ কৰিব পাৰে বহুতখিনি বস্তু শিকিব পাৰে ওকে Subset, boosting economical growth and innovation. So obviously, যদি H1B program played a significant role in the growth of India's IT sector. So যিমানে মানুহ IT sector তাতে কাম কৰিবলৈ যাব, then at some point of time we can obviously say that ইয়াতে এটা respective growth হ'ব তেখেতসকলৰ. Okay, তাৰ ওপৰত prominent Indian professionals such as Sundar Pichai, CEO of Google, Satya Nadella, CEO of Microsoft, and benefited from the H1B program, demonstrating its global impact on the career advancement of skilled professionals. So আজি তেখেতসকল কি তেখেতসকল তাতে জন্ম পাইছিল নেকি নাই They were basically from India. They have went there for their work. আৰু এটো কেতিয়া হৈছিল during the time of brain drain 90s or time ৰ হৈছিল LPG পিছত okay এটা brain drain system আহিছিল যত ইয়াৰ পৰা brains বিলাক ক'ত গৈছিল US ত গৈছিল okay according to the NASSCOM India's IT sector has growth $194 billion in 2022 largely driven by the professional working in the US through H1B visa program okay Talent export and startups. Many professionals who started their careers in the US through the H1B program eventually returned to India and launched their own startups, further contributing to the innovation in the country. So, কেতিয়াবা কি হৈ যায় তাতে তেখেতসকলে 10 বছৰ 20 বছৰ এটা চাকৰি কৰি লয় বা 10-15 বছৰ এটা চাকৰি কৰি লয় এক্সপাৰ্টাইজটো আহি যায় তেখেতসকলৰ মাইন্ডছেটটো তেনেকুৱা আহি যায় they come back to India make up their own startups and employs a good number of Indian individuals lacking even or slowly downgrading even the role of unemployment facilities in our country. লাহে লাহে ইয়াতে আমাৰ এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশনটো বহাই পেলাই তেখেতসকলৰ আইডিয়াছ তেখেতসকলৰ ইনোভেশনস বিলাক দি পেলাই ওকে সো এই বস্তুটোকো আমাৰ থ্ৰু দি H1B ভিসা প্ৰগ্ৰামে দেখা পাইছো এটা মেইন আমাৰ ইউএছৰ কনসাৰ্নটো কি হয় H1B প্ৰগ্ৰামৰ সোৱা ন্যাশনাল সিকিউৰিটি ৰিস্ক বুলি কৈছে তেখেতসকলে because it varies that foreign workers could pose risks to data security and technological vulnerabilities আজি তেখেতসকলৰ ওচৰত জিটো আছে এই বস্তুটো কালি পৰহি বেলেগ কান্ট্ৰিও পাই যাব তো তেখেতসকলৰ হেতু বস্তু ভয় হৈছে ওকে তাৰ পিছত জব ডিসপ্লেসমেন্ট মানে আজি বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে যিখিনিয়ে চাকৰি তাত পাই আছে জব অপৰচুনিটি পাই আছে তাৰ কাৰণে যিখিনি ইউএছ ওয়াৰ্কাৰ্স হয় তেখেতসকলৰ চাকৰি কমি গৈছে তাত তাৰ পিছত কৈছে আউটসোৰ্সিং ফাৰ্মস এক্সপ্লয়টেশন another concern is the exploitation of the H1B visa by the outsourcing firms particularly in India's these firms are often accused of hiring foreign workers at lower wages than American workers, thus avoiding higher labor costs and undermining the job market in the US. এতিয়া আজি আমাৰ ইন্ডিয়ান এজনক যিমান পইচা দিব লাগে আৰু US এজনক যিমান পইচা দিব লাগে তো ইয়াতে বহুতখিনি এটা ডিফাৰেন্স থাকে এখেতসকলে সাপোজলি $10 মই যেটা এক্সাম্পল কওঁ $10 মানিব বাট ইহতে এটো ডিমান্ড কৰিব $100 so obviously ইয়াতে কোম্পানীৰ লাভ হয় না এজন যদি ইন্ডিয়ান ওয়াৰ্কাৰ লৈ লো because he would directly work for that particular company at a very less interest rate and also at a very less salary so it would an advantage ahi jay for the respective firms to cut their respective revenues okay তেতিয়া হলে তাহাঁতৰ profit margin to বেছি হৈ থাকে ঠিক আছে তো এইগিটা আমাৰ ডাইৰেক্ট ডাঙৰ কনসাৰ্ন আছিল এতিয়া changes আৰু challenges under the recent US administration কি হ'ব Trump administration under several respective measures were introduced under the buy American hire American the administration narrowed the definition of specially occupations increased visa rejection rates and imposed higher wage requirements for the H1B visa workers আৰু এটো মেইনলি আমাৰ যেটো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কথা আছিল হেতুৰ লগতে ইয়াত আহি গল বাই আমেৰিকান হায়াৰ আমেৰিকান ওকে বেসিক্যালি যেটো আমি ইয়াতে চলাই আছো মেক ইন ইন্ডিয়া তো এইবিলাক সেম লাইনছত গৈ আছে this changes made the program more difficult for India's IT firms to navigate resulting in increased cost and reduced profits in response many firms shifted to hiring more locally in the US or expanded their operations to other countries such as Mexico and Canada Zot এনেকুৱা ধৰণৰ restrictions নাই আৰু Zot Indians বা other workers who can work there at a very lower rate তেখেতসকলে আহি পেলে তাতে যাতে ভালকে কাম কৰিব পাৰে and they can directly earn a good amount of profit from this particular workforce okay Biden administration under কি আছিলে reverse many of the Trump's era restrictions aiming for a more balanced approach to the H1B visa program
the random lottery system was reinstated as the denial rate of the H-1B visa dropped significantly in 2021. Indian IT companies adopted by increasing investments in automation and local hiring while also establishing nearshore centers in the other regions to reduce reliance on the H-1B visa. Okay, so etu asile Biden administration underot aru Trump administration underot lowest আমি H1B visa issue কৰাইছিলো আৰু এটুকে ৰিনিউ কৰিছিলে এটুকে ৰিপ্লেস কৰিছিলে বাইডেন এডমিনিষ্ট্ৰেচনে আৰু যিহেতু এই কন্ডিশনছটো চলি আছে লাহে লাহে ফৰ্মছ বিলাকো বাহিৰৰ জেগাত গৈ আছে বাহিৰৰ কান্ট্ৰিজত গৈ আছে বাহিৰৰ ৰিজনছত গৈ আছে য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশনছ তেখেতসকলে দেখা নাপায় আৰু তেখেতসকলে নিজৰ প্ৰফিট মেকানিজমটো ভালকে ৰাখি ল'ব পাৰে ইন দ্য আপকামিং ওকে তো এইটো আমাৰ ৰিসেন্ট চেঞ্জেছত পৰি যায় তো ইউ কেন সি it has been finalized by the US Department of Homeland Security will be implemented from 17 January 2025. So the new rule is expected to take effect right before the Trump administration take the reins at the White House. So you can see modernized definition for cap exempt organizations. Okay, so non-profit and governmental research organizations are now qualified as cap exempt. Okay, aru tarpot koise improved transition for the F1 visa. So students of F1 visa shifting to H1B status will expertise fewer disruptions in legal status and employment authorization. Faster processing for visa extensions, US Citizenship and Immigrant Services will speedy processing of applications for those who have previously been approved for H1B visas. So etu eta notun niyom ahi ase recent changes ami dekhisu tarpot new flexibility for the employers can hire H1B visa workers based on specific business needs. যদি দৰকাৰ নপৰে তেতিয়াহলে তেখেতসকলে ইউএছৰ ওয়াৰ্কাৰ্ছকে ল'ব লাগিব যদি পৰে তেতিয়াহে তেখেতসকলে ডাইৰেক্টলি ইহঁতক ল'ব পাৰিব stronger oversight to prevent misuse so they will now conduct inspection impose penalties for non compliance and verify that job roles meet all requirements so etia অলপ scrutiny to বাহি যাব তেখেতসকলৰ তো যিমানে scrutiny বাহিব কিমানে বেছি obviously তেখেতসকলৰে লাভ হ'ব revised form I-129 from January 17 January 2025, a new version of the petition form will be required for all the applicants. Cap exemptions and year-round petitions. Cap exempt organizations can submit petitions year-round without facing numerical limits. Our last one is lottery system abuse prevention. So measures have been introduced to reduce abuse by organizations flooding the system with bulk applications, improving fairness for legitimate applications. So jikhini legitimate applications or jikhini actually pabo lage hekhini jate ভালকে তেখেতসকলে পায় আৰু তেখেতসকলৰ ইকনমিক যাতে একো লছ নহয় তো তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ভালকে এটা স্ক্ৰুটনি ইয়াত কৰিব ওকে তো এখিনি আমাৰ চেঞ্জেস আছিল সো obviously what will be the way forward policy reforms কথা কৈছে promoting domestic skill development and lastly enhancing the collaborations between countries so as to make a good partnership era and also encouraging brain circulation expanding the opportunities in the field of them wherever possible So, এই কথাখিনি ডাইৰেক্টলি আমাৰ H1B ভিসাৰ লগত আছিলে so whenever we talk about the H1B visa so ইয়াত আমি আজি পঢ়িলো যে what are the recent changes that have brought in the Trump administration what are the changes that were held during the time of Biden administration and how this H1B visa can potentially affect the India's contribution or the Indians population's contributions in this particular economy that is basically the US economy আৰু তাৰ impact to India কি হ'ব এই গুটে বস্তুখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো in this particular video hope you have liked the video still you can go ahead with all such other videos and contents in our CSAP IAS Academy channel so if you have not subscribed yet you can subscribe to this channel to get all such updates with association with the one topic videos okay so that's all for today thank you from my side okay bye bye